We are on the terrace of the Pontifical University of the Holy Cross, from where you can see the dome of the Basilica of St. Peter. La cúpula indica el lugar en donde se encuentra la tumba de Simón, el pescador de Galilea, a quien Jesús dijo: tú te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Today we are going to visit some of the places that recall St. Peter's stay in Rome, where the apostle preached the gospel, lived for the love of Christ, and was crucified. We are now on the ancient Via Triumphalis, which passed by the Theatre of Marcello and the Temple of Apollo in Circus. Both were erected by Emperor Augustus a few years before the birth of Christ. In epoca romana, questa era una zona commerciale molto frequentata, che collegava il Trastevere, dall'altra parte del fiume, dove vivevano gli ebrei, forse i primi cristiani, devono essere passati qua, contemplando proprio queste pietre. The Acts of the Apostles explain that among the converts from Peter's preaching in Jerusalem on Pentecost morning were a group of foreigners who came from Rome. Perhaps they brought Christianity to Rome. Non sappiamo quando San Pietro sia arrivato a Roma. Ci sono molti luoghi della città che ricordano la sua presenza. Per esempio, una tradizione dice che fu ospite di un nobile chiamato Pudens, che lo accolse nella sua casa. Conosciamo questo luogo. Nos encontramos en la iglesia de Santa Pudenciana, una de las más antiguas de Roma, ligada a un cierto Pudente, quizá propietario de la casa. Although there is no certain evidence that St. Peter actually lived here, he may have been with the Christians in the Eternal City. En las excavaciones bajo esta iglesia se han encontrado algunos vestigios de viviendas del siglo I. Y como se sabe, los primeros cristianos se reunían en casas particulares para celebrar la Santa Eucaristía. Este pudo ser uno de esos lugares. También San Pedro pudo haber bautizado a alguno de los primeros cristianos. Here you can admire one of the oldest Christian mosaics in the city. Estamos delante de la Basílica de San Marcos, donde una tradición recuerda la composición del Evangelio según San Marcos, que es considerado el más antiguo de los 4 evangelios canónicos. In the 2nd century, St. Irenaeus of Lyons states that Mark, St. Peter's disciple and the interpreter, wrote down everything he heard from Peter. This is confirmed by the other ancient authors, who spoke of the early Christian insistence that Mark wrote accurately everything that he had heard from Peter. This is the oldest parish church in this eternal city. It was built by the Pope, also called Mark, in the year 336. Las excavaciones debajo de la iglesia
han descubierto restos de las que podrían ser algunas casas donde vivieron familias de los primeros cristianos. También se ha encontrado uno de los más antiguos baptisterios de la ciudad. Pero todavía nos falta conocer los detalles del martirio de San Pedro en Roma y de su sepulcro, venerado hasta el día de hoy bajo la cúpula de la Basílica Vaticana.